This conference will now be recorded. Good morning, students. Can you hear my voice? Yes, sir. Right. So today we are going to discuss about transformation ratio of EM equation and phasor diagram of transformer. Okay. So this is about today topic, and this is topic is related to that EMF equation of transformer. We already discussed in last class, right? What is the EMF equation, how we can derive the EMF equation, and we solved some problems on the EMF equation. Now we are going to know about how we can obtain the transformation ratio by using the EMF equation and what is the meaning of phasor diagram. So here phasor diagram means you can obtain the performance of a device with respect in the form of graphical representation, right? See, సింప్లీ చెప్పాలంటే ఎలా అంటే ఒక డివైస్ నని లోడ్ ఉన్నప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుంది, లోడ్ లేకుండా ఎలా వర్క్ అవుతుంది, విత్ డిఫరెంట్ లోడ్స్ హౌ ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్. సో వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ ఫార్మేషన్ in the form of graphical representation. So that is called as phasor diagram. Now let's move on to the topic. Right. Can you tell me that EMF equation of transformer with respect to primary and secondary? What is the EMF equation of transformer? That is E1. How we can write? L1 di1 by dt, sir. I'm asking final equation. E1 equals to 4.44 F into pi m. BMA into N1, sir. Right. So you can write this equation in terms of 4.44 F BM A into N1. So this is the representation of EMF equation with respect to the primary, right? Similarly, for secondary, you can write E2 equals to 4.44 F pi m and N2. Now the same equation you can write 4.44 F BMA N, right? So these are the two equations of EMF equation of a transformer. Now we need to form the transformation ratio by using these two equations. So let's consider it is equation 1 and equation 2, right? Now if you apply the divisible, that is 1 divided by 2, right? What you will get? E1 by E2. N1 by N2. Right. E1 by E2 equals to N1 by N2. Right. Now I already told you that the supply voltage, the input voltage and E1 both are equal, right? So you can write V1 divided by
V2. Now, and one more thing, one more parameter are involving, that is current. Now, how we can write current with respect to this equation is I2 divided by I1. Okay, now. So this is the relation between that EMF equation, number of turns, voltage, and current. Now, I will tell you that what is the interrelation between these two. Right now, V1 and V2, these are the primary and secondary voltage. Now, N1 and N2, these are the number of turns, and this number of turns should be depends on that it is step up or step down transformer. And with respect to the number of turns, the induced EMF will be induced because the induced EMF is directly proportional to the number of turns. How many number of turns is increases, EMF also increases. Number of turns that decreases, EMF also decreases, right? Now, this is the relation between the supply voltage, number of turns, and induced EMF. Now, I already told you that in a transformer, when the voltage is high, current will be low. Now, if you observe this V1 by V2 and I2 by I1, V1 is inversely proportional to I1. So, if V1 is in numerator and I1 is denominator, it means that V1 is high and I1 is low. So finally, we can conclude with this relation, the transformation ratio we can write K is, so it is denoted by small k, and it is equals to E1, E2 divided by E1 equals to N2 divided by N1 equals to V2 divided by V1 and I1 divided by I2. So students, keep remember this relation. See, if any problem is asked from the transformer unit, you need to remember EMF equation and this transformation ratio. Then only you can calculate the remaining parameters, right? So K is equals to E2 by E1, N2 by N1, V2 by V1, and I1 by I2. So here, these three are dependent variables. It means that one is dependent on another. It means, so V1, that is voltage, supply voltage, and EMF is depends on that how many number of turns. So these three parameters are dependent on each other, and when the voltage is high, current will be low. So these four parameters are related with respect to the transformation ratio. Now let's move on to the topic. Are you clear about transformation ratio? Yes, sir. Right. See, if you have any doubts, just ask me. Okay, don't be shy. Right. So this is the topic we are going to discuss. Right. So ratio of transformer. So it is one of the major parameter. So actually ఈ parameter వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని మనం డిజైన్ చేయాలన్నా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలన్నా we need some specifications, right? సో ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది దేని వల్ల అంటే బై విచ్ పారామీటర్ వీ కెన్ డిజైన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేయాలంటే నాకు ఇంత స్పీడ్ ఉండాలి, ఇంత. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. సో మీరు బైక్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ చూసేది మైలేజ్ చూస్తారు, అండ్ తర్వాత దాని యొక్క సిసి అంటే ఎంత స్పీడ్ లో పోతుంది, 100 RPM అలాగే kilometer per hour. So our speed చూస్తాం. So these are the certain parameters which is related to the bike. Similarly, if you want to design a transformer, if you want to manufacture the transformer, they need some specifications. Thus specifications are three types. One is voltage ratio, current ratio, volt ampere ratio. That is voltage, current, and power. Now, so now I will show you that transformer is a constant voltage device. It is true or not? Transformer is a constant voltage device. Is statement true or false? False, sir. Right, because here the voltage should not constant. It may be increase or decrease, right? And I will tell you one more statement. Transformer is a constant frequency device. True or false? False, sir. Sorry, transformer is a constant frequency device. Is true or false? Baginandi. You can observe here from this voltage EMF equations. Yes, sir. Right.
transformer, so గుర్తుపెట్టుకోండి, transformer is a constant frequency and constant power device. It can vary only voltage and current. In when the voltage is high, current will be low. When the voltage is low, current will be high. Okay na? So transformer is a constant frequency and power device. Don't forget this statement. So in some of the interviews they will ask, so what type of transformer it is, constant frequency or constant power device? Okay na? And transformer is a variable voltage and variable current device. Here when the voltage is high, current will be low. When the voltage is low, current will be high. So these 2 points remember. And transformer is a static device, whether it is true or false. Transformer is a static device. True, sir. Right. True. Okay na? So ఈ 3 points బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. So these 3 points are very important regarding the transformer. Now if you want to design the transformer, you need to know these 3 ratios. One is voltage ratio, current ratio and volt ampere ratio. Now let me see how we can find these 3 ratios. Now we will see that this is the EMF equation represents the primary. So E1 is equal to 4.44 F pi of N1. So how you got this value? 4.44 అనేది వాల్యూ ఎలా వచ్చింది? How you got the 4.44 value? See, మీకు తెలిస్తే చెప్పండి, తెలియదంటే తెలియదని చెప్పండి. I will explain that. So silent గా ఉండొద్దండి. If you don't know, just say sir మాకు తెలియదు సార్ అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. How you can obtain this 4.44 value? మీరు చెప్పండి సార్. Right. So for actually the EMF equation, the average EMF equation is given by d pi by dt, right? So here d pi is what is the changing of flux with respect to the science. So manko flux waveform చూస్తే the waveform should be like this. Now we need to, so I already told you that differentiation is always taking under that maximum condition. సో ఎక్కడైతే మీరు మాక్సిమం కండిషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలను అలాంటి సందర్భాల్లో డిఫరెన్షియేషన్ అనే ఒక టర్మ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో సిమిలర్లీ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టైం. నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. సో దట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై pi m. Now this is the one complete cycle. From here to here you can take so one complete cycle it will take time period is t. For half cycle t by 2. For quarter cycle t by 4. Right? Now I need this equation in terms of frequency. You can write 1 divided by 4f. Why? Because time is inversely proportional to frequency. So I can write t is equal to 1 by f. Now so that d pi I can write pi m and dt I can write 1 divided by 4f. So finally you can write the average value of EMF is given by that 4f pi m. Okay na? Now this is in the form of sinusoid. అంటే sinusoidal అంటే టైం బేస్ చేసుకొని చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. ఎక్కడైతే sinusoidal వేవ్ ఫార్మ్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతుందో there we can talking about form factor, RMS value, average value. So ఇవన్నీ sinusoidal signals కి representations అన్నమాట. Now our waveform in the form of sinusoidal, that's why we need to multiply this with respect to the form factor, and this form factor formula is RMS value divided by average value. Okay, this is the formula for form factor. Now the form factor value is 1.11. Now I need what is the RMS value of induced EMF. So RMS is equals to 1.11 into average value.
right? So here what is the average value? 4f pi m. So 1.11 into 4f pi m. Now finally you will get 4.44 f pi m. If you're talking about primary, into n1. If it is talking about secondary, into n2. So that is the how we got that 4.44 value. Now it is clear, Yes, sir. right? సో ఎందుకు చెప్తానంటే మాక్సిమం మీరు డెరివేషన్ పార్ట్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అంటే వాల్యూ ఎలా వచ్చింది, ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వాల్యూ. Right. Now, so the transformation ratio we can obtain from the EMF equations with respect to the primary and secondary. So here, if you divide it by that equation 2 divided by equation 1, you will get N2 by N1, that is given by the transformation ratio, and it is generated by K. Now from this relation, you can write in the representation of K. Now from these two relations we can write K is equals to E2 by E1, N2 by N1. Now the voltage ratio is K. Now we need to find that current ratio and volt ampere ratio. Right. So this is the current ratio with respect to the voltage. V2 by V1 is equals to I1 by I2 is equals to K. Now, if you observe this relation, this one, right? If you observe this relation, the voltage is inversely proportional to the current. So both are opposite vice versa. ఒకటి పెరిగితే ఇంకోటి ఆటోమేటిక్ తగ్గుతుంది. ఓకేనా? Next, this one is volt ampere ratio. Finally, we will get that kVA rating of transformer. So here we got the divide by 1000 because the rating in the form of kVA. Now, why transformer rating in kVA? సో జనరల్ గా మనం మోటార్స్ జనరేటర్స్ లో పవర్ ని కిలో వాట్స్ చూస్తాం కదా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేటింగ్ వస్తానే కేవీఏ తో ఎందుకు డినోట్ చేస్తారు? సో దిస్ ఇస్ ద పవర్ రేటింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. వై it is represented in the form of kVA. Do you know or not why transformer ratio is represented in, sorry, transformer power rating represented in the kVA? Power rating of transformer is represented in kVA. What is the reason? సో మీకు ఆల్రెడీ ల్యాబ్ లో చెప్పాను, తర్వాత లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను. సో వై ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేటింగ్ ఇన్ కేవీఏ? It depends upon voltage, the transformer. So it is exact not like that. ఇంకా anybody? Roll number 1, 2. So 1, 2 is there. 2 Ramkrishna. 3, 4. Just try చేయండి, తప్పైనా పర్వాలేదు. సో వై ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేటింగ్ ఇన్ కేవీఏ? Sir, transmission lines low 11,000 watts. సారీ, అది రీజన్ కాదమ్మా. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యు, నో ప్రాబ్లం. జస్ట్ యు ట్రైడ్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఎందుకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేటింగ్ అనేది కేవీఏ లో డినోట్ చేస్తారంటే K is nothing but a kilo, so it is not bother about K. So why we are supposed to use the VA? Okay, na? So if you seen that motor and generator transformer, in motor generator we have the two types of losses. One is electrical losses and mechanical losses. In the electrical losses we have iron losses and copper losses, and in mechanical losses we have that is friction losses, one-day losses. When these two losses are combinedly, we can obtain at that device we can represent in terms of kilowatts.
ఏ డివైస్ అయితే ఎలక్ట్రికల్ లాసెస్ ని మెకానికల్ లాసెస్ ని రెండు రిప్రజెంట్ చేస్తుందో ఆ డివైస్ యొక్క రేటింగ్ వచ్చేసి కిలో వాట్స్ లో చూపిస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్స్. And in transformer there is no mechanical losses because there is no moving parts in the transformer. Here we are obtaining only electrical losses, that is iron losses and copper losses. Now if you observe that the copper loss formula is I square R. Now from this equation you can clearly say that this copper losses is depends on the current. Okay now when the load is increases, copper losses also increases. సో లోడ్ అనేది పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుంటే ఎక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు మనమే ఉన్నాం, మనం ఎక్కువ పని చేసాక ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకుంటాం కదా. అలాగే when the transformer is connected to the high load, it will drag the more current. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కాపర్ లాసెస్ ని వేరియబుల్ లాసెస్ అంటారు because of it is depends on the load. When the load is changes, losses also changes. So that's why in transformer the copper losses is depends on the current and its unit is amperes. And next iron losses. What is the other name of iron losses? Core losses, sir. Right, core losses. Core losses are constant losses. Again it is divided into two types, hysteresis losses and eddy current losses, and this losses is depends on the voltage. So that's why the transformer rating in terms of VA, because the copper losses depends on the current, the iron losses depends on the voltage. That's why the transformer rating is represented in terms of kVA. Okay now, are you clear? Yes, sir. So ఇది మీకు 2 marks important అమ్మా. Why transformer rating in kVA? So very important, 2 marks. Right. Now so I will see some problems. So already me problem చేశారు. Okay na, no problem. Right. Now we'll see the phasor diagram. So phasor diagram represents that how the transformer should be working without load and with load. So we are talking about two cases. One is when the transformer is on no load condition, when the transformer is on load condition. Okay na. So ఈ two cases చూసాం. ఇప్పుడు మన ఫేజర్ డయాగ్రామ్ చేయాలంటే we need some different parameters. ఆ పారామీటర్స్ ఏంటంటే V1, V2, E1, E2 and flux, no load voltage. No load voltage is a combination of working component IW and IM. సో ఇక్కడ IW ని IC కూడా అంటారు. Okay, so I0, that is no load voltage, equals to IC plus IM. Now we will see that first case when the transformer is on no load condition means secondary is open circuited. Okay, secondary open unte secondary lo current undadu kada. So we have only primary current, that current is indicated by I0, that is no load current. No load current is always represent the primary. Okay na, ikkada mana secondary anedi open lo undi, it is no load condition. Now in the no load condition we can observe that, so ikkada manaku V2 kuda undadu, V2 is also 0. So we have only V1. So voltage eppudu y axis lo తీసుకుంటాం and V ikkada తీసుకుంటే దీని opposite direction లో is ఇస్తాం. Why? Because the EMF is always opposite the supply voltage. So ఇక్కడ చూస్తే మీరు V1 and opposite direction లో E1 ఉంది, E2 ఉంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ET ఎందుకు లేదు, ET ఎందుకంటే సో హియర్ E2 will be induced, EMF ఇండ్యూస్ అవుతుంది, కానీ ఈ EMF అనేది V2 గా కన్వర్ట్ కాదు because it is a open circuit. ఓకేనా. Now when supply voltage is applied here, that is V1, in that primary the current I0 will be flow. That should be represented in terms of like this, I0. Now this I0 is always in right angle to this phi. So that is it is in terms of 45 degrees like that. So just assume that. Now this I0 is a combination of IC plus IM. IC is depends on that voltage and IM is depends on the flux, that is current. Okay na, current flux రెండు రిలేటెడ్ కాబట్టి IC అనేది వోల్టేజ్ యాక్సిస్ లో ఉంటుంది, IM అనేది కరెంట్ యాక్సిస్ లో, అంటే కరెంట్ ఇట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్లక్స్. ఆ కరెంట్ అంటే ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతే అంత ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి.
Okay. Now this is the representation of phasor diagram when the transformer is on no load condition. No load condition means the secondary is open circuited. Okay. Now this is the representation of phasor diagram. In no load condition, the V1 and V1 and E1 both are in same phase. So same phase ante ఒకే యాక్సిస్ లో ఉంటదని సేమ్ ఫేస్ అంటారు. సపోజ్ V1 ఇలా ఉంది, V2 ఈ విధంగా, E1 ఈ విధంగా ఉందనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ఫేస్. సో ఎప్పుడైతే స్ట్రైట్ గా ఉంటుందో దాన్ని సేమ్ ఇన్ ఫేస్ అంటారు. అలాగే IM current and flux both are in the same phase because both are in the same axis, and IC and V1 both are same phase and same axis. Okay, the angle between that supply voltage and no load current is denoted by that no load angle, that is pi naught. Okay, so this is the representation of phasor diagram in no load condition. From this diagram you can simply say that there is no losses happening in that load. అంటే సెకండరీలో ఎటువంటి లాసెస్ జరగలేదు. ఒకవేళ లాసెస్ జరిగితే దట్ ఈస్ ఏ లాసెస్ జరుగుతాయి సెకండరీలో? ఐరన్ లాసెస్, కాపర్ లాసెస్? కాపర్ లాసెస్ సార్. ఎస్, ఎందుకంటే వీఆర్ కనెక్టింగ్ దట్ లోడ్ ఆన్ ద సెకండరీ. సో అందుకని మనకు సెకండరీలో కాపర్ లాసెస్ ఎక్కువ జరుగుతాయి. Now when the copper losses is not available in the transformer, then the voltage, the supply voltage and sub induced EMF both are in same phase. Same phase అంటే ఒకే యాక్సిస్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా, అది బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. This is happening when the transformer is on no load condition. This is the case 1. Now we'll see the case 2, that is when transformer is connected to that load condition. Okay, so ఇక్కడ వచ్చేసి this is the circuit diagram for transformer on no load condition, and this is the phasor diagram for transformer on no load condition. Okay, so this is the representation of for no load condition. Now we'll see that case 2 when the transformer is on load condition, when the transformer is connected to the load. Now generally we have the 3 types of loads. What are the 3 types of loads we have? How many types of loads we have? Open the camera. Open the camera. If you tell me students how many loads we have, how many types of loads we have? So మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే చేయండి, లేదంటే డోంట్ నో మెసేజ్ చేయండి. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. How many types of loads we have? If anybody know that types of loads, or else I have to explain. మీరు చెప్తారా చెప్పంటారా? ఎలక్ట్రికల్ లోడ్, మెకానికల్ లోడ్ సార్. Sorry, so okay, but in terms of electrical load, so we have 3 types of loads. One is resistive load, inductive load and capacitive load. Okay, now how these 3 loads are differ, అంటే ఈ 3 loads ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఎలా వ్యత్యాసం చూపించచ్చు అంటే by the case of power factor cos pi. If you consider the resistive load, its power factor value is 1. Okay, ఇది ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతారు. If you are connecting the resistive load on the secondary, what is its power factor? Its resistive load power factor is always 1. Okay, unity power factor it has. Now when you are connecting the inductive load, its power factor is always less than 1. That's why it is having that lagging power factor, LAGGING. So inductive load is always having the lagging power factor. Now when you are connected the capacitive load,
its power factor is always greater than 1. That's why the capacitor load having that leading power factor, LEADING. So these are the three types of loads we are using in electrical systems. One is resistive load, inductive load, and capacitive load. And these three loads are differ by with respect to the power factor. If we are using the resistive load, and this power factor is unity, that is 1, cos pi equals to 1. If we are using the inductive load, its power factor value is always less than 1. That's why it having that lagging power factor. And if you are using the capacitive load, it is always having the power factor is greater than 1. That's why we can call it as a leading power factor. Okay, so this is the three loads we are going to use in the system. Now in second case, so ఇప్పుడు second case లో resistive load కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది, ఇండక్టివ్ లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది, కెపాసిటివ్ లోడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది. సో దిస్ ఆర్ ద త్రీ కేసెస్. ఇన్ కేస్ 2 we are going to sub three cases. ఓకేనా? Right. So this is the phase diagram. Figure shows that phasor diagram of a transformer when load by assuming. Now you can see here, when the secondary is connected to the load, then there will be a flow of current. Without load there is no current, right? Now this current, so so we can see, we seen that what is the current I1 I2, so I0 to IW IC. So this is only for no load condition. When we are connected to the load, so here the new terms are introduced, I2 and I1. So here I1 is a combination of I0 plus I2 dash. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే we will get that I1. And here I1 I2, so I1 ఈ యాక్సిస్ లో ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ యాక్సిస్ లో I2 ఉంటుంది. And so in the, this is the way representation when we are connecting to the load, but we don't know whether it is resistive load, inductive load, capacitive load. మనకు తెలియదు. కానీ ఎప్పుడైతే లోడ్ కనెక్ట్ చేస్తామో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, the I2 is flowing, that I2 axis should be represented like this, I2. Okay na? And we have the three angles. One is the angle between the voltage V1 V1 and I1. We can having that pi 1 angle. See here, the angle between that V1 and I1, that is indicated by pi 1. The angle between that V1 and I0, that is denoted by pi 0. The angle between that V2 and I2, pi 2. So we have the three angles, that is no load angle, primary angle, secondary angle. Now this is the waveform we can represent. This is the phasor diagram we can obtain by some assumptions. What are the assumptions? Means there is no voltage drop in the winding. Okay na? So ఎప్పుడైతే voltage drop ఉండదో, V2 equals to V2 E2 ఉంటుంది. But in real condition it is not possible. Okay na? Only possible is E1 equals to V1. And ఇక్కడ మనము ఈ కండిషన్ అజ్యూమ్ చేసుకోమంటాం, అంటే V2 is equals to E2. So we need to assume that, but in real time it is not possible. And second case is equal number of primary and secondary turns, and this will be happening అంటే ఇది ఎప్పుడు, so when the primary and secondary turns are equal, then we can call as ideal transformer. ఓకేనా? మామూలుగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువ తక్కువ అనేది విన్నారు. So when primary number of turns is greater than N2, then we can call it as a step down transformer. When N1 is less than N2, we can call it as step up transformer. But in the case N1 is equal to N2, and this type of transformer we can call as ideal transformer. So ideal transformer ki కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఎలా అంటే, when primary number of turns and secondary number of turns both are equal, we can call it as an ideal transformer. First thing. Next, second, if there is no drops, there is no losses in the transformer, then we can call it as an ideal transformer. Okay na? So మీకు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు, define ideal transformer అని. Okay na? Just you can write, when the number of turns in the primary and secondary both are equal, then it is called as ideal transformer. And if there is no losses and there is no voltage drop, then we can call it as an ideal transformer. Okay na? So this is about ideal transformer.
Now this is the phasor diagram shows that when we connected the load here, the two parameters are introduced. One is secondary voltage and secondary current. With respect to these two parameters, the phasor diagram is changes with respect to the case 1. అంటే మన కేస్ 1 లో ఏ phasor diagram చూసామో దానికి కొన్ని మోడిఫికేషన్ జరుగుతాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టూ పారామీటర్స్. ఓకేనా, ఆ పారామీటర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల మనకు phasor diagram అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది. Now we will see the different waveforms, different phasor diagrams. Right. Now this is the representation of transformer when it is connected to the load, that is ideal transformer. So ideal transformer ante ela ante, so actually diagram anedi ideal transformer kaadu. What type of transformer it is based on the diagram here? Step up transformers. Right, step up transformers. But ideal transformer ఈ విధంగా ఉండదు, n1 = n2 ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీరు ఈ సెకండ్ డయాగ్రామ్ చూడండి. సో ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ గా ఉంది ప్రైమరీ సెకండరీ అనేది. రైట్, నౌ దిస్ ఇస్ ద ఫేజర్ డయాగ్రామ్ విత్ యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఏ లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు వస్తుంది? Resistive load. Right, resistive. When we connect the resistive load, so ఇప్పుడు మీకు previous phasor diagram చూస్తే ఇదంతా ఈ పార్ట్ అంతా ఉండదు. సో we don't having this part. ఓకేనా, సో ఓన్లీ మనకు ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో I am drawing here. This is pi and this is V1 and here E1 = E2 = ఓకేనా. సో రెసిస్టివ్ లోడ్ లో మనము యూనిటీ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని చెప్పాం. ఓకేనా, సో వి నీడ్ సమ్ వాల్యూ. సో V1 ఈ విధంగా ఉంటే V2 అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది when we connect it to the resistive load. ఓకేనా, and next this is the primary current, and primary current is the combination of I2 dash and I0. సో I2 dash కి I0 కి రెండు యాడ్ చేసి మనం ప్రైమరీ కరెంట్ వస్తుంది. Next, when we connect it to the resistive load, the secondary voltage and secondary current both are in same phase. ఓకేనా, ఇంత ముందు మీరు చూస్తే V2 అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో I2 కి V2 కి సమ్ యాంగిల్ అనేది ఉంది, దట్ ఇస్ pi2. కానీ when we are connected to the resistive load, both V2 and I2 both are in same phase. సో secondary parameters same phase ఉంటుంది, primary parameters of course change అవుతాయి. ఓకేనా, now if you obtain this axis, then you can write I2 R2 I2 X2 because resistance transformer మీరు చూస్తే it is a combination of resistance and reactance R1 and X1 R2 X2. సో అందుకని నేను ఇక్కడ ఈ వాల్యూ వచ్చింది I1 R1 I2 X2 and this combination is I1 Z1. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ఫేజర్ డయాగ్రామ్. సో మీకు ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ గా మీకు క్లియర్ గా చెప్పాలంటే ల్యాబ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అయితే మీకు క్లియర్ గా వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీకు వాల్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని హౌ వీ కెన్ అప్టైన్ ద ఫేజర్ డయాగ్రామ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్, లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ ఒక క్లూ చెప్తా, అంటే ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలి. ఓకేనా, ఫస్ట్ draw the straight line x-axis and y-axis. On x-axis take that flux value, on y-axis V1, and at bottom of the V1 you can write E1 is equals to V2. This is the first step. Next step is when we connect to the load, the current and voltage, the primary voltage and primary current is by with respect to the pi1. So pi1 angle ఉంటుంది అన్నమాట ఈ రెండిటికి. Now this is the axis I1 and it is combination of I2 dash and I0. So this is I2 dash and it is I0. Now when we, so this is the primary, this all belongs to the primary. Now when the load is connected, then we are getting the voltage line here, and in this case voltage, the secondary voltage and secondary current both are in same phase. Okay, now this is the point we can obtain. Now from this we can extend this graph like this.
and this is the line reference that I1 R1, and this is the reference that I1 X1, and this is the hypotenuse. Okay, now hypotenuse already you know that hypotenuse is a combination of opposite side and adjacent side. I1 Z1. Okay, now so ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఈ I1 X1 ని I1 R1 యాక్సిస్ తీసుకుంటే రెండు వచ్చేసి 90 degrees లో ఉంటుంది, and hypotenuse is always opposite to the 90 degrees, and it is a Z1 is equals to R1 plus X1. So ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. Similarly here also we can get from right angle triangle with respect to that R2 X2 and Z2. Okay, so this is the phasor diagram we can obtain with respect to that resistive load. Now we'll see that next when we connect it to the lagging that is inductive load. This is only right. Now phasor diagram of transformer with lagging power factor. So now you can observe, so phasor diagram మొత్తం ఒకటే ఉంటుంది, ఓన్లీ 2 పారామీటర్స్ ఒకటి చేంజ్ అవుతాయి. ఆ 2 పారామీటర్స్ ఏంటంటే సెకండరీ కరెంట్ అండ్ సెకండరీ వోల్టేజ్. ఓకేనా, సో సెకండరీ కరెంట్ సెకండరీ వోల్టేజ్ చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కరెంట్ పైన ఉంటుంది, వోల్టేజ్ తక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. అంటే వోల్టేజ్ ఎప్పుడు పైన ఉండాలి, కరెంట్ ఎప్పుడు కింద ఉండాలి. ఈ విధంగా ఉంటే లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. V2 ఈక్వల్స్ టు I2 ఉంటే యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. I2 పై నుండి కింద V2 ఉంటే లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. నౌ ద వోల్టేజ్ చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఇంత ముందు కేసులో మనకు V2 I2 రెండు సేమ్ ఒకే ఫేస్ లో ఉంది. ఎప్పుడైతే మనం ఒక లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ నుండి లోడ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంటే కరెంటు డ్రాప్ అయింది, అంటే కరెంటు డైరెక్షన్ చేంజ్ అయింది. నౌ ఎంత చేంజ్ అయింది, సో దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద π2, అండ్ దిస్ యాంగిల్ షోస్ దట్ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో cos π2 చేస్తే మనకు లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద చేంజెస్ హ్యాపెన్ ఇన్ దట్ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫేసర్ డయాగ్రామ్. సో రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ చూడండి, x యాక్సిస్ లో పై ఉంది, y యాక్సిస్ లో V1 తీసుకున్నాం, అండ్ ఇక్కడ E1 E2 ఉంది, E1 E2 సేమ్ ఫేసెస్ లో ఉంది. I1 is the combination of I2 dash and I0, సేమ్ ఇక్కడ అంతా అది సేమ్ తీసుకున్నాం. Now we'll see that second this leading power factor case, right? ఇక్కడ చూడండి, లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కి వస్తే the changes happen here. V2 పైన ఉంటుంది, I2 కింద ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. సో ఎప్పుడైతే V2 పైన నుండి కింద I2 ఉంటే దాన్ని లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. V2 E2 సేమ్ ఫేస్ లో ఉంటే దాన్ని యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. అండ్ I2 ఈస్ V2 ఈ విధంగా ఉంటే లాగింగ్ పవర్. అంటే ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది కరెంట్ కన్నా లీడింగ్ లో ఉంది, దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది కరెంట్ కన్నా లాగింగ్ లో ఉంది, దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫేసర్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్ with respect to that different loads, that is resistive load, capacitive load and inductive load, and this can be obtained based on that how what is the power factor this having. Okay na, right? Just is okkate difference, remaining anto same phasor diagram annitiki oka idu okkati V2 I2 okkati change avutundi. Okay na, adokkati gaminchukondi. Right. So okay students, this is about today's class. In tomorrow class we are going to discuss about equivalent circuit parameters of a transformer. అంటే ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఎలా డ్రా చేస్తారు, ఓకేనా, దాంట్లో ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉంటాయి, దాని సింప్లిఫికేషన్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ చూసుకుందాం. ఓకేనా, ఓకే స్టూడెంట్స్, ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ సెషన్. థాంక్యూ.